And that's ice. I'll break it. Royo. What is this village called, Hassan? Rotunda. And we're going to walk on those hills. Up there. Up. A proper Romanian village. Let's go and find out. I speak English. Yeah, man. All right. Yeah. How are you? Yeah, very good. How are you? What is going? No, we're just walking around. Yeah, How are you? good. Okay. This is your place? Yeah, here. Nice. Don't stay here. You from We from England. England? Yeah. Mr. England. Yeah? Do you East stay in England? Yeah, Eastern. Ah, East Ham. Yeah. Oh, that's a nice place. Yeah. Yeah, I we live in send, Kent. Facebook. Yeah. Yeah. YouTube. Live. YouTube. No, no YouTube. Let's see. Small. There's waterway. That's a huge bridge for that waterway. Welcoming a small church. It's not. What is this? It's just a shrine. A prayer place. It's just a shrine. Oh, look at that. Something outside. That's nice. Look at that. All the houses are tucked in together. Look at that's just like Galhina, that kind of house. Yeah, I like this house. This is an old house. It's a fence. That's so close. It looks like they don't have any land here. And everyone is building this. None of them is almost finished, isn't it? No, houses are still in construction. Oh, at least look like. I'm not sure how it looked like inside. And that one is again quite interesting. And this gutter is gutter, isn't it? You don't want to touch that, you know. It's frozen. But the water is still flowing underneath. Nice. Keeps walking around. I like this house. Now you can sit here as a car seat. Let's see what this guy is going to say to us. Da, bună ziua, ce mai faceți? Bine. Da-te să te trag în poză aici. Cum e viața pe aici? Făcut sarmale, salată. Ați făcut sarmale? Tăia porcul. Asta e porcul. Bun. Aveți și șorici, Avem țuică. și țuică, pe toate. Da? Țuică de ce? De Prună. prună. Hai mă, Câte grade are țuică? Dă-mă jos de la gură. Nu știu, masca, mă, că mi-e frică că mă îmbolnăvesc. Foarte bine. Hai să Sărbători trăiți, la mulți ani. fericite! La mulți ani! De unde sunteți? Noi suntem din Anglia. Anglia. Da. De Anglia. Anglia. Englez. Sângurei? Sângurei. Nu suntem unguri. Mai sunt oameni, a? Da. Noi stăm în hotel aici, jos. Aici, La Lăzărui. La Zăroi, da. băiatul nu știe românește? El nu știe. Germană? German? Yeah, hello. Yeah, can you speak German? No, not Hassan, fluently. okay, try with German. No, I Come on. can't. El învață la școală germană, am spus că hai să vorbești. Acum. Yeah, speak? Nu știe, cred că
Nu știe bine. Haide germană. Haide. Keine German. Deutsch. He says German. Haide reden Deutsch. No? Is he speaking German? Yeah. Am întrebat dacă știe germană. Da, am plătit pentru el, pentru cursurile pentru 5 ani acum și nu știe nici asta în germană. I said, I paid for you for tuition for 5 years to study German and still you don't know what is that. Aba, name? Name. Name. Oh yes, goat. Ce faceți? Îl tăiați? Ce, mă? Ce faceți azi? Îl tăiați? Și camera aia nu mă filmă. Nu, Camera aia. Băi, ce și camera? Filmează-mă o țâră. Asta? Pe mine, băi. Ia vezi. Cum te cheamă? Ilie! Poză, bravo. Au! Dai mă și 1 milion acum. Dă 1 milion. Ilie arată frumos. Auzi că o cunoaște. Dai 1 milion acum că ai făcut poză. 200 de mii. Ce să fac cu el? Ce să faci cu el? This is a typical village, isn't it? Oh wow, look at that. House. This is the house, and that they all kick the. Salmâna. Foarte frumos casa. Aveți mâncare pentru animale, nu sus. Și aici sta jos. Ce veche e casa asta? Câți ani are? 30 de ani. Foarte frumos. Și ideea e foarte frumoasă că aveți mâncare acolo sus. So this is a house, yeah? And they keep all the food for animal up there. Ce fel de animale aveți în casă? Vacă. Da. Și o țineți acolo? Sau? Am grăji, Aici? Foarte frumos, domnul. Aveți și vie pe aici? Da. Câte vaci aveți? Una. Da, și lapte? Acum a înțărcat că are vițel în burtă. Da. Foarte bine. Și cum merge sărbătorile? Ok? Ați făcut sarmale? Bravo. Bine, sărbători fericite. As a friendly lady. Oh, look at that. This house got 2 parts. And that's her house. And this must be the cow shed. She said the cows live there. Yeah, that's right. That's the cow shed. Oh, should I go inside and see it? What do you say? Chicken. So we came out of the crowded area. This place here is a bit bigger houses and more space. Again, this house. They got the animal feed on the top. But that lady's house was very typical, isn't it? Like a proper farmer's house. They still live with the animal. This is another interesting house. That small house. That's very interesting. Look at that. Look at that. And the shape of it as well. And again, there's another house for the cows. That's a nice house. That's a quite traditional house. This is the whitewashed house and the wooden, the grills in front. It's quite nice. This must be old. Small windows. This is hay. They've been gathering, and this is the animal feed. It's the only feed, and the grass is still okay. It's a bit green. All smells of cow poo. So they have wood for fire and heating, all stuck in this side, beautifully cut, and this side is the animal feed, and you can get your tractor up. There's a dog on the top, and this is the house, the farmer's house. By our friendly fence.
Everyone's cooking their food outside. The smoke is going up. Hello. What do you think? Să trăiți! Ce mai faceți, domnul? Ce mai faceți? Mai nimica. Zootehnie. Da? Voi ce faceți? Noi am venit la hotel și ne plimbăm pe aici și mai vorbim cu oameni ca dumneavoastră. Ce, stați aici Că ne la pu- hotel? Da, la hotel. Aici faceți Crăciunul? Da, da, Crăciun. V-ați pregătit pentru Crăciun? Păi da. De Să când, poate altfel? de când trăiți aici, în casă? Aici? Da. Păi dacă stau să mă gândesc, din 74. M-am însurat pe 74. eu am fost A. la Călăraș. Acolo. Sunteți din Călăraș și aici ați M-am găsit căsătorit. soția. Și unde ați găsit soție? Pe unde M-am v-ați mutat întâlnit? eu cu serviciu. Aici. Aici. La piese radio. Era piese radio, electro atunci. Da. Hai. Erați inginer, Nu. Era tehnician, confecționat piese radio da. și electronist. Electronist. Wow. Și vă place viața aici, la sat? E mult mai frumos decât... E și la vale, acolo Da. la Călăraș era bine, dar aici, vezi, munți ăștia, Aer curat. dealuri, aer curat, nu e atâta poluare. Poluare, nu, e foarte bine, viața mai Asta e? liniștită. Ce să-i Cu faci? vaci, da? E frumos. Aveți mai mulți vaci sau doi? 2 vaci, vreo 12 oi, Oi. porc, Și- păsări are fiecare om. Da, exact. Și unde îi aduceți acum? Acolo, la vale, sus. Oh, acasă, Acasă. la Bine, sănătate. sănătate, sărbători fericite. Anyway, this man has been living here since 1972. He said he likes life here because it's quiet, it's in the mountains, and he likes his village life. He's not from here, but he met his love of his life here, and he moved into this beautiful house here with 2 cows, 2 dogs, hello, 2 dogs, and about 5 or 6 sheep, and a Greek Orthodox church. All the churches in Romania, most of them has got this shape. There's a dragon eating. Oh, okay. This means the hell. Yadul is hell. So this is what happens in hell. In case, guys, if you've been bad in your life, and you will be here punished and eaten by this creature with sharp tooth. That guy look like he's sailing into it. You go in a pattern, isn't it? Look, you follow the lines and then you reach this. Some artistic view, okay. Then let's look at the paradise. So if you've been a good person, so that's the paradise. So you will be here with this. I don't know. Is it Jesus? Yeah, Jesus is walking with some women behind, and that's, I'm not sure, maybe his mother. Some angels. These are some guys. Who are they? These guys? Hassan? These ones. Yeah, Jesus followers. So Isaac, that's the corner one is Isaac. This one is Abraham. This one is Jacob. Jacob. So all these people are in heaven, and that's hell. So you can choose what path you like to go. Okay, let's see up there. These must be the Romans. I'm not sure. Yeah, there's a Roman as well. Yeah, look, the Roman guy. Look at his clothes. Yeah, and up here, and there's a lion as well.
Wow. Interesting. And there. And Pashni is peace. So this is all about peace. And the church is closed, unfortunately. We can't see what's inside. But anyway, this is an artistic view of a church in a small village in Romania.